네, 감사합니다. Thank you very much for the introduction. 한 5주 전에 통일보건 5 weeks 의료학회에서 ago, 이 북한 관련 the 세미나를 Association of Healthcare 했었는데요. for 오늘 이 the 강의 Korean 준비하고 제가 조금 Unification 들어봤었습니다. held a 근데 우리 seminar related 김신권 to 이사장님께서 그런 말씀하셨어요. North 저한테 Korea 굉장히 healthcare 인상적이었는데 system, 상당히 and 제한된 정보 Chairman 속에서 우리가 할 수 있는 Kim 것은 몇몇 가지 said 점선에 해당되는 정보들을 갖고 with 실선을 with 좀 lack of 그어보는 information 그런 or the little 스페큘레이션을 information that 하는 we 정도일 have, 거라고 얘기하셨는데 we have 제 to what 마음에 we 많이 can, 와 닿았었습니다. 다음에 세 가지 do what we can 질문을 저 스스로가 do 좀 well 던지면서 and 또 improve 저 on 스스로가 the things that 점선을 we 좀 can't. 준비해 갖고 이 어떤 실선으로 연결할 가능성이 And it's 있는지를 a 같이 matter 살펴보면 of dotted 좋겠다는 line 그런 and the 생각에서 solid line. 슬라이드들을 좀 So 준비했습니다. 세 가지 dotted 우리가 좀 line 알고 is where 싶은 we have 또 to 답해야 improve 될 on ourselves, 질문들은 and the 첫 solid 번째는 line is where we 북한의 are 코로나 doing 상황은 well. 과연 어떤 것인가? 제로 케이스라고 So 하는데 my first 정확한 question 건도 is, 없었는지 what is the 있었는데 가리는 situation 건지. of North 두 Korea, the COVID 번째는 situation? Is it really zero 앞으로 case? 이제 변이 And 바이러스라든지 뭐 백신 second 개발 point 이런 것, is, 백신 공급 going 이슈 이런 것들로 forward, 인해서 we 여러 are 가지 going to be 글로벌 faced 팬데믹 with 상황이 계속 many 변할 issues, 텐데 including vaccination 글로벌 and vaccine 컨텍스트가 development. 변함으로 인해서 So we're going to 북한의 be observing the 현재 change 코로나 of 대응 global 정책, 소위 말해서 context. 노 백시네이션 So no 폴리시라고 하는 vaccination 방금 전에 우리 policy 제롬 of 캠한테 North 들었는데요. Korea, 노 as was 백시네이션 mentioned by 폴리시의 어떤 Mr. Jerome 변화의 그 Kim. 가능성은 있는 것인지. Can it 세 be 번째는 changed? 그런 Is there 변화의 any possibility 가능성이 for the 만약에 change? 있다 그러면은 And if 그것은 it is, 현재 if 진행 there 중인 is a 대북 possibility 경제 for 제재 the policy 와 change, 관련해서 then the ongoing 어떤 sanctions 그 against North 시나리오 예측 Korea, 가능한 시나리오들이 변화 what type 시나리오들이 of 있을 수 있으며 scenarios could be 그때의 그 한국의 unfolded, 역할 혹은 다른 그 and 인터내셔널 키 what 액터들의 role 역할은 should the 좀 key 무엇일 수 있을지 그런 actors 것들을 좀 and the Republic of Korea 살펴봤으면 play? 좋겠습니다. 스페큘레이션이긴 하지만요. So it's merely a speculation 2020년 at this 11월 stage, but I 달에 think it's meaningful to take 공식된 a look 보고에 at that. 의하면은 So an 섬나라 official 태평양에 있는 몇몇 report 섬나라하고 중앙아프리카에 있는 published in November 투르크메니스탄, 그다음에 2021, 북한 이렇게 한 8, 9나라가 Turkmenistan and 코로나 제로 in North 케이스라고 Korea 국가의 and 공식 7 입장을 other 밝혔습니다. countries 이걸 어떻게 showed 받아들여야 할지 하는데 zero 고민했는데 제가 case 중요시 of 생각했던 COVID 인디케이터가 infection 하나쯤 있는데요. in 과연 accordance with the 김정은 official 위원장은 report. 마스크를 So it 쓰느냐 안 could be an 쓰느냐가 indicator, 저의 관심이었습니다. and we could 그것도 look for some 김정은 주변의 indicators, and one 사람들이 of 있을 such 때 things 그 is 주위 whether 사람들은 Kim Jong-un 마스크를 is 쓸 wearing a 것인가 안 mask 쓸 or not. 것인가. And if he is not wearing a mask, 2021년 1월 what 왼쪽의 about 사진이 others? 2021년 1월에 제 And if 8회 you look at the photo on the 제8차 그 공산당 on 대회를 the 할 upper 때 left side, this is the 조선노동당 8th 8차 round 대회 할 of 때 Joseon 사진입니다. Labor 수백 Party, Rodong 명의 Party 그 당 간부들이 assembly, 집회에 모여 있었고 and 여기서 바로 한 hundreds of 5m, 10m 앞에 이런 그 메인 officers 스테이지에 were gathered 김정은 here, 위원장과 and 다른 on 그 stage you can see 키 Kim 리더들이 Jong-un and 자리하고 other 있는데 key 전원 아무도 leaders, 마스크를 and 쓰지 no one 않았습니다. is 그래서 wearing a 옆에서 제가 mask. 마스크를 쓴 김정은 위원장의 모습이 있는 걸 좀 찾아봤는데 So I 찾지는 was 못했습니다. trying to look for 흥미로운 any 거는 이 바로 photos 다음 where 날 Kim Jong-un was wearing a 문과위원회에서는 또 mask, 전원이 또 but 마스크를 I couldn't 썼어요. 여기는 이제 find 김정은 couldn't 위원장은 find 없는 거고요. anyone, 이 anything. 마스크가 왜 But 중요한가 interestingly, 하면은 if you see the photos 2020년 taken 5월달 the day after 트럼프가 this, you can 대통령으로 see 있을 때 pretty 미국 much everyone is 백악관에서는 wearing a 어떤 mask. 일을 썼냐면은 And 백악관 스태프 한 명이 in 코로나 White 양성이 House, 나왔습니다. one of 그때 the staff 이 members 백악관 got a 시큐리티 팀이 positive 결정한 거는 백악관에 근무하는 confirmation. 모든 직원들은 매일매일 PCR 검사를 해갖고 그 Every 결과를 other 보고서는 staff 음성 있는 members 그 다음날 출근할 has 수 to go 있는 through a 혹은 또 PCR 그날 일할 test 수 있는 with a 그런 식의 negative 결정을 했는데 미국 같이 result, 굉장히 또 트럼프는 and then you 상당히 can go 그때 back to the White 무시했죠. House. 프리했는데 그럼에도 불구하고 So 한 everyone would 사람의 think 그 that the US 지도자의 society is quite a 이 free 시큐리티는 society 엄청 where 중요합니다. not much 미국도 control 그런데 그래서 is in place, 북한 but 경우 security and the healthcare 마스크가 safety is 거의 a really 보이지 important 않고 issue. 그래서 제가 이 But that was 그리고자 the 하는 실선은 아마도 measures the White 아웃브레이크는 House 있었을 거예요. took. 임포티드 되는 케이스가 있어서 아웃브레이크는 간혹 있었을 텐데 그 So what I 아웃브레이크를 believe 철저하게 about this 컨트롤해서 case is that there 지역사회에서 로컬 might have an 트랜스미션은 일어나지 outbreak, 않으면서 거의 엘리미네이션 수준이 not 유지되고 있는 reported 것 아닌가 그렇게 보고 externally, 있습니다. but my 글로벌 opinion is that 스트래티지가 여기에 잘 정리되어 it's 있는데 almost 슬라이드 close 왼쪽 to 아래 보면 the 대체로 elimination. 리퍼런스가 있습니다. 좀 나중에 제가 좀 빨리 건너갈 때는 좀 참조하시고요. This is the strategic Elimination, choices for a 그다음에 pandemic. suppression, So there could be three mitigation 세 types: 가지 정도로 나눌 elimination, 수 있는데 suppression, and elimination은 우리말로 mitigation. 근절. And 거의 elimination 코로나 케이스가 is 없거나 literally you just 아주
아주 스포라딕하게 um, 몇몇 있는 정도를 you remove 말하고 everything, 서프레션은 우리말로 억압이라고 할 and 텐데요. 우리가 잘 아는 suppression R 밸류, is where reproduction R number, value, 재생산 지수가 reproduction 1 number 이하인 경우를 is 주로 뜻합니다. at or less 그리고 than R 1, 값이 1 and 이상이어서 if R 지역사회에서 is 로컬 more than 트랜스미션이 1, 계속 and local 퍼져나가면은 transmission 그건 occurs 미티게이션인데 continuously, then 대부분의 it is 유럽과 under the mitigation. 미국이 And most of the European 2020년 countries and the 봉쇄하고 US 있을 때 전부 다 미티게이션에 해당되고요. fell under the mitigation during the 한국이 lockdown in 2020. 2020년 첫 번째, 두 번째 커브 있었던 And 그 해에 in the first 상당 and 기간 second 50명도 curve in 채 안 되는 2020, 적은 환자가 있었고 when we 그런 것들이 had less than 서프레이션의 좋은 50 예라고 positive 생각됩니다. cases, that 북한은 is under the 엘리미네이션에 해당되고 이 suppression 위에는 category, 엑스클루전은 전혀 and 케이스가 없다는 North 건데 Korea 뭐 엘리미네이션일 is 수도 under 있고 혹은 elimination, 북한이 이 위에 속할 수도 있지만 하여튼 같은 카테고리를 and 묶었을 때 or it could probably be 그리고 under 한국에서 exclusion. 이제 위드 코로나로 No 한다고 one 하면서 knows. 환자가 많을 거를 각오하면서 좀 더 사회적 거리 When 두기를 with corona 완화시켰던 그게 policy was 대표적인 continuing in 미티게이션인데 Korea, R값이 that 1 could 이상일 수 be a 있습니다. mitigation measure, and the 이 R value 미티게이션보다는 could be over 엘리미네이션 때 1. 좀 더 이 컨트롤을 잘 할 수 And 있다는 it's easier to 데이터인데 이 control 다른 under 리포트인데 여기서 the 이제 호주, elimination, 뉴질랜드, 타이완, and 재팬, 코리아 이런 Australia, 데들 New 좀 Zealand, 엘리미네이션을 Taiwan, 넣었었는데 제가 볼 Japan 때는 are all under 한국은 엘리미네이션을 elimination. 조금 무리가 있고 And I 한국은 think we can't 서프레이션이었다가 put 2021년 Korea 3차 under 커브 이후에는 elimination. I 미티게이션으로 believe it 지금 was under 돌아서 있는 suppression, and then 상태라고 after 보여집니다. with 조금 corona 더 policy, 이런 we 그 국가들이 are 어떤 now 정책을 폈는지를 we 좀 now fall 살펴보는 게 under 북한을 이해하는 데 도움이 될 것 같습니다. the suppression. 국제보건의료학회에서는 학회지를 계속 내고 있는데 영문으로 내고 있는데 The Korean 작년 여름에 저한테 좀 요청이 와서 Korean Congress for 하나 Global 기고를 Health, 했던 거기서 Korea 이제 Association for Global 쓴 Health 건데 그게 has 이제 been publishing 아시아하고 report and 이 journals so 퍼시픽 far, 중에서 성공적으로 and 그 코로나 대응을 잘한 나라들을 좀 비교 in 분석해 some of 봤습니다. its 어떤 정책을 editions, 썼길래 이렇게 잘했을까 해서 focuses on 이런 나라들이 it focuses 대부분인데 on 제가 cases and 고른 나라들은 selective countries: 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 사우스 Hong Kong, China, 코리아, New Zealand, South 타이완, Korea, Taiwan, 베트남, Thailand, 호주도 여기 Vietnam, 넣을 수 있겠습니다. 그 and 밑에 있는 나라들은 maybe Australia 대부분 can be 유럽과 included too. 미국들인데 And in the 100만 and the 명당 second part, it's 사망률을 mostly 보거나 US and European 100만 countries. 명당 So 100만 if 명의 you look at the 사망률이나 death 100만 rate 명당의 per million 환자들을 보면은 or 뭐 수백 배 patients 혹은 per 수천 배 million, 차이가 날 you 만큼 can see 상대적으로 엄청 1,000 차이가 많이 times 납니다. of difference. 그러면은 이런 tops. 그 위에 있는 그런 나라들이 어떻게 잘했는지 So how are 한 these 몇 가지의 countries in the 그 first 전략들을 row 좀 우리가 살펴볼 수 있는데요. doing well compared to the countries 테스팅 in 앤 the 트레이싱을 second 해갖고 row? 아이솔레이션과 쿼런틴을 한 경우가 So 있고 there's an 이건 상당히 하이리 isolation and 에피션트합니다. quarantine 왜냐하면 which 이렇게 환자 happened in these 중심으로 countries, which were 접촉자 중심으로 highly 가기 때문에 efficient, 상당히 코스트 에피션트하고 really cost 커뮤니티 efficient because you 컨테인먼트는 follow the 락다운이라든지 contact 사회적 among 거리두기를 the 이제 세게 하는 patients. 건데 이거는 경제적인 And the 데미지가 많기 때문에 community 별로 lockdown 에피션트하지 않습니다. is not really 그리고 efficient 보더 because it can 컨트롤로 have 국경을 a really great 닫아놓는 impact on 건데 the 이것도 economy. 무역이라든지 여러 가지 그 임팩이 있기 때문에 사회적 임팩이 And 있기 때문에 border 이것도 control 에피션시가 also 낮습니다. has an 퍼스널 impact 하이진은 on 마스크 the trade 쓰고 volume. 손 씻는 건데 상당히 The personal 경제적입니다. hygiene is really 이 디지털 efficient. 쿼런틴은 You 중국에서만 wear a 있었던 mask and you wash 일인데 your hands. 시행하기는 And 좀 digital 생략하도록 하겠습니다. 나중에 surveillance 관심 있는 분들 is 이 what 아티클 좀 보시면 됩니다. China adopted. 이런 그 네 And 가지 I'm 다섯 gonna skip this 가지의 part, but if you are 인터벤션들을 interested, 적절히 you can 조화해서 take 이렇게 각 나라마다 이제 you 했는데요. can read an 아까 article. 말씀드렸던 So different measures were 북한과 taken by 같이 different countries. 엘리미네이션에 속한다고 할 수 있는 And 뉴질랜드나 North 베트남은 Korea and New Zealand, 제가 Vietnam 이렇게 that 그려봤어요. fall 보더 under 컨트롤을 the 꽤 세게 했고요. 그래서 이 elimination. 아주 두꺼운 그 막을 쳤고요. They 그래서 국경을 세게 닫아 걸었고 chose 그 border 다음에는 control. 커뮤니티 They just 컨테인먼트 shut down the 락다운을 굉장히 border, 심하게 and the 했습니다. community 이 두 containment 가지에 was 의해서 also 엘리미네이션에 adopted. 가까운 상황을 So 유지했고 if you combine the two 이거는 measures, you can get 그 elimination or 테스팅을 close to 해갖고서는 elimination. 이 환자 발견하면은 And 격리시키고 하는 건데 이 부분하고 testing and tracing for the isolation and quarantine 마스크 쓰고 measures 하는 are in 이런 the second 부분들은 box. 여러 가지 And 물자 wearing 공급도 masks 문제가 for 있고 personal PCR hygiene. 테스트의 캐패시티도 Well, you 문제가 have to 있어서 think 이런 about 나라들은 PCR 제대로 잘 못했습니다. capacity. 한국은 정반대입니다. So 처음부터 국경을 별로 in 닫아걸지도 these 않았고 countries, they were not adopted. 아마도 But 봉쇄를 안 for 하면서 성공적으로 Korea, 했던 몇몇 안 되는 나라 중에 하나입니다. the 그래서 case was 봉쇄를 안 the 했기 때문에 이것도 opposite. 이제 작게 Korea 그렸고요. did not shut down 하지만 the border, 엄청나게 막강한 테스팅 트레이싱을 IT but it 기술을 engaged 이용해서 in
시행을 해서 huge 순찰 amount 현장 of 관리를 test and 했고 tracing 정책적 using the 지적을 해냈습니다. IT. 그리고 온 국민이 It 마스크 tracked 쓰는 거를 patients and 기꺼이 it 받아줬습니다. strongly 그래서 이 두 개가 encouraged 메인 축이고 all 이 the people 나라도 이 to 두 wear 개가 메인 축인데 masks, 북한은 which 이쪽에 were 상당히 well 가깝습니다. received by the 그래서 public. 처음부터 전면 봉쇄를 하고 국경을 So 전면 봉쇄를 North 하고 Korea 그다음에 shut down 상당히 the border 강력한 and they 그 engaged 무브먼트 in 리스트릭션을 했는데 movement restrictions, very strong 이 one. 엘리미네이션 혹은 이거를 뭐 컨테인먼트라고도 So 어떤 덕분에 그런 elimination 얘기했는데 or 엘리미네이션을 위해서는 세 containment, 가지가 depending on 필요한데 the definition. 처음으로 이제 So for this 국경을 닫아놓는 게 elimination, you 필요하고요. need 그다음에 three 봉쇄를 하기 requirements. You 때문에 have to shut 그리고 down the 무브먼트 border, 리스트릭션 하기 때문에 and for 사회의 the 그 movement 인포멀 restrictions, 섹터들 이 잡을 잃는 사람들 the 혹은 informal 취약 sectors of 계층인데 society, 그들에게 vulnerable 경제적 classes, 지원을 and 해주는 게 people who 중요하고 are going to lose their 세 jobs 번째는 need to 의심자가 be 생겼을 financially 때 케이스 supported. 컨트롤, And 케이스 thirdly, 베이스드 the case-based 인터벤션을 해서 intervention 환자들을 발견하고 하는 is 건데 needed. 북한은 PCR 테스트가 상당히 부족했기 In 때문에 North 이렇게 Korea, there's not 못했고요. enough 그래서 저는 이제 이걸 amount for 이번트 베이스드 PCR testing. 인터벤션이라고 표현을 했는데 어떤 아웃브레이크가 의심되거나 어떤 지역사회에 So when there's 코로나 a 환자가 의심되는 suspicious 경우 cases 있는 for 몇 개의 outbreak 그 or 부족하지만 이런 걸 confirmed 테스트할 cases 수도 in 있고 the 아무튼 community, 그래서 그 you can 지역을 통째로 do 봉쇄하는 최근에 우리가 이제 you can 중국에서 shut 그런 down 일들이 많이 the 벌어지잖아요. 시안에서 locality 어떤 as a whole. 지역이 의심되면 통째로 이렇게 So you 컨테인먼트를 sort 하는데 of do PCR the 테스트 containment 캐패시티가 없기 때문에 because of the lack of 어, PCR testing 발열 지역이 capacity. 있으면은 거기를 뭐 So 500명 when there's 혹은 a 5,000명 단위 concern 이런 그 for a certain 마을을 통째로 community or 봉쇄하는 이런 locality, you 식으로 just 아마 shut down the 해갖고 whole area. For example, 비교적 500 성공적으로 houses 엘리미네이션을 community. 유지해 오고 And 있지 that is 않을까 이렇게 how, 생각을 maybe 합니다. that is how 엘리미네이션 상태가 유지됐다는 건 거의 North Korea 틀림없을 has 것 같아요. maintained 왜냐하면은 a rather successful level of 마스크가 elimination. 중요한 인디케이터인데 The mask is a really important 김정은 indicator for 위원장 the 주변에 있는 success rate 대부분의 of 사람들이 항상 마스크를 elimination, 쓰는 and you 사진들이 can 너무 자주 나옵니다. see 그리고 people 여러 are wearing masks all 타임 the 체크를 제가 time. 해봤는데 뭐 Those 처음 people 초창기에도 around 그렇고 Kim 최근에도 Jong-un, 그렇고 and I did the 이거는 time X축은 check. 얼만큼 많은 환자가 The 100만 명당 x-axis 사망했는지고 is the death rate Y축은 per GDP로 million, 씁니다. death toll per 경제와 million, 그다음에 and 헬스 아웃컴을 비교한 y-axis 건데 유럽 is 대부분의 the 유럽과 comparison of health 미국 outcome. 포함해서 많은 환자가 죽었고 미국은 조금 So 경제 살리기 many 위해서 died 컴프로마이즈를 했기 in 때문에 the European countries and the 경제로서는 US, 적지만은 대부분의 유럽의 경제적인 and 손실이 굉장히 많았어요. 록다운도 하고 especially the 그러느라고. economic impact was 이 harsh 왼쪽에 in the 있는 European 나라들은 countries 아까 compared to the 보셨던 US. 그런 아웃컴이 헬스 아웃컴이 And 상당히 좋은 countries 그래서 in 적은 the 환자가 left 사망했고 side, health 여기 이제 outcome is quite 베트남이 들어가고 차이나, good. 한국, Less people 뉴질랜드 died. 이런 나라들이 Vietnam, Korea, 들어갑니다. New 그래서 Zealand, 대체로 경제적 손실이 거의 없거나 and 뭐 마이너스 5% less 뉴질랜드는 봉쇄가 올렸기 economic 때문에 긴데요. loss or impact, less 공식적인 than GDP 로스를 5%, minus 보면은 5%. 북한하고 남한은 최근 If you 2020년에 compare 5% the 차이가 official 납니다. 제가 GDP 서스펙트하는 figures, 거는 of course, 북한은 there's a 아마 huge 베트남과 뉴질랜드 difference 사이 between the two. 세미열에 아마 한국보다 So 좀 낮은 probably North Korea 어디쯤인가 is somewhere 있으면서 between 상당히 왼쪽에 Vietnam and New 이렇게 Zealand. 로케이션하는 그런 것일 수 So 있겠다 closer 생각을 to the left 해봅니다. side, maybe in the 백신에 대해서 first 이제 우리 제롬킴한테 얘기를 많이 들었는데요. line. 북한이 노 백시네이션 폴리시를 하는 데는 여러 가지 이유가 있을 And there must be 거라고 several 생각이 reasons for North 드는데 Korea 몇몇 to have 그 adopted no 점선들 이런 vaccine 그 policy. 팩트들을 갖고 제가 한번 스페큘레이션을 And this is 해보면은 just my speculation 백신의 based on 효과성이라는 several factors that I 면에서는 observed. 시노박 So in 중국 terms of 백신보다는 effectiveness of vaccine, 미국의 mRNA 백신을 더 선호할 것입니다. 근데 I 이거는 저온 believe 보관 시스템 they 문제도 would prefer 있고 또 mRNA 코박스의 vaccine of the 아스트라제네카는 US 중국이 도네이션 하겠다고 했던 to 시노박을 Sinovac. 거절했습니다. 정치적인 고려가 상당히 중요할 텐데 미국 쪽 백신보다는 And I 러시아나 believe 중국 political 백신을 맞추고 싶어 consideration 할 텐데요. is 정치적으로 hugely 훨씬 더 important. 언스테빌리티가 없을 테고 근데 So they would prefer the US 이런 그 효과성 vaccine, 때문에 but political 쉽지 않은 consideration 문제들이 있고요. 그리고 calls 러시아 백신은 아직도 for them to WHO go for 서티피케이션을 Russian 얻지 and 못했습니다. Chinese vaccination. And Russian 백신을 한번 시작을 vaccination hasn't 하면은 really received the 백신을 시작 안 certification. 할 땐 관계없는데 And 백신을 일단 once the 시작을 하면은 vaccination starts, 지속적인 공급이 확 열려야 this 되는데 sustainable 중간에 supply 이제 이게 is really critical. 백신 서플라이가 끊기거나 문제가 되면은 If 상당히 there's an 곤란해지니까 그래서 과연 interruption in the 지속적으로 공급을 vaccine supply, 확인해줄 that could 수 be 있는 an 서플라이어가 issue. 누군가 있을 때 코백스는 So 아닐 수 who could 있습니다. be a 그러면은 sustainable supplier? 미국이라든지 이런 데랑 Was 협기를 certainly 해갖고 not 뭐 COVAX. 3년 5년 지속
가능한 공급을 하겠다 So 이런 얘기가 나오면 모를 거예요. sustainable 근데 또 supply 최근에 이제 is 부스터샷까지 really 필요해져 important, 갖고 그리고 앞으로 뭐 and all 4차 the more 백신이 필요하냐 마냐 recently 여러 가지 because 디베이트가 you 있는데서 need to 지속적인 think 공급이라는 걸 about booster 생각하면 굉장히 그 shots, even 백신 쪽으로 fourth 움직이기가 shot. 쉽지 않은 면이 있습니다. 더군다나 미국산 So maybe 백신을 vaccine 인민들의 is not 몸속에다 their 하나씩 first choice. 박아주고 그것도 지속적으로 And 내년에 또 U.S. 하고 provided 변이가 생기면 vaccine 또 하고 is not really 아마 쉽지 politically 않을 겁니다, stable. 정치적으로. So 안정성이란 문제 if you 때문에 consider 세이프 the 때문에 variance 아스트라제네카를 공급하려던 sustainability 코박스를 of the 거부했고요. supply, the vaccination won't be their first 공급에 choice. 대한 부담이 있어서 코박스 쪽은 And 여러 they 가지 컨디션이 also 있습니다. 아까 there are 그랬죠. 그래서 그것도 거부했고 pressures 이런 for 상황 conditional 속에서 supply 치료제가 from 나왔습니다. COVAX. 치료제는 제가 볼 때는 And 치료제가 상당히 there came 매력적일 것 같아요. antiviral 왜냐하면 이런 drug, and I 복잡한 believe 이런 this 것 다 will have 없고 a 물론 이제 huge 미국에서 appeal 나온 to 그 North Korea. They don't have to 학술 think 우리가 about the 주로 대세긴 political 한데 pressure. 그리고 모든 인민한테 맞힐 필요도 없고 모든 And 인민한테 it's 미국산 not 백신을 that 익스포즈 시킬 필요 all 없는데 people will 당의 간부가 require the 됐거나 엘리트가 antiviral 됐건 drug. 아픈 사람 중에서 So they can only 확보한 selectively 이 administer the 약을 갖고 drugs for 적절하게 patients 공급을 해서 사망을 줄이면은 in order to 이것이 좀 더 reduce the death 효과적이고 rate. 여러 가지 So I 그 believe in 센시티비티를 current 줄일 수 있는 길이 situations, 아닐까 이런 this would be the most feasible option 스페큘레이션을 할 수 있을 것 North 같아요. Korea 그래서 could think of. 여태까지 봤던 그 북한의 상황을 한마디로 So 정리하면은 if you could 스포라딕 아웃브레이크가 summarize 있었는데 the situation of 케이스 North 베이스드 Korea, it has been 컨트롤보다는 그 sporadic 상황 자체를 outbreak, 통째로 컨트롤하는 and it's rather than a 집단 case-based 격리라든지 control, 이런 it was 것을 more 해서 like community 상당히 containment or 낮은 group 수준의 혹은 containment 거의 in 엘리미네이션 order 된 수준의 to maintain the 코로나 situation closely 환자를 to 유지했고 그리고 elimination. 백신은 검의 양날과 같아서 And 많은 vaccine for them, 고민이 vaccination 있는데 이 is a 시점에 이 치료제가 나온 것 그렇게 저는 지금 is a too risky 스페큘레이션을 하고 있습니다. 두 choice 번째는 for 앞으로 now. 글로벌 이 상황이 어떻게 변할지 And 그리고 그거에 따라서 no one will 북한의 know how 폴리시 the global 시프트가 situation will 백신에서부터 unfold, but 노 백신 폴리시가 과연 바뀔 수 있을지 the no vaccine 엘리미네이션고를 유지할 수 있을지 policy, will it 그런 change, 것들을 좀 or will they 살펴보겠습니다. be able to maintain 글로벌 the elimination 시츄에이션을 status? 예측하는데 Well, I'm gonna talk about this 더욱 right 제일 now. 중요한 건 변이와 백신 사이의 치열한 전쟁입니다. So in a 델타 nutshell, 변이가 this is a 7월부터 이제 war 작년 7월부터 between the 많이 생겨서 variants 지금 완전 and 대세가 vaccines. 됐었는데요. 얼마 전까지. 델타 So Delta 변이는 R variants 밸류가 재생산 were 지수가 5 dominant 내지 6 정도입니다. from 그래서 last July, 우한에서 나왔던 초창기의 그 and 바이러스에 비해서 한 2배가량 compared 높습니다. to the 그것은 무엇을 initial 의미하냐면은 virus, the R 처음에 백신을 했을 value 때 is 누구나 다 집단 higher, 면역을 probably 얘기했어요. 그거 한 twice. 60 내지 70%가 백신을 맞으면 집단 So 면역에 people 이를 said 거라는 how 희망을 60 to 가졌었는데 70% of the total 그게 population got 이건 이제 vaccinated. We're 우한 gonna 바이러스에 reach 대한 a 거고요. collective R값이 그렇게 immunity. 높지 않은 So that R값이 was 한 3이나 for 2.5쯤 the 되는. Wuhan 근데 virus, the original 델타 변이가 virus with 주종을 이루면서 너무 R value 전파력이 that's 세기 not so 때문에 high. But 이 this 백신 Delta 커버리지가 variant 95 내지 with higher 100%에 R value 가까워야만 집단 면역을 in order 이룰 수 to 있다는 게 reach 이제 a 맥킨지 리포트에 나와 collective 있습니다. 그래서 community, a collective 근데 거의 immunity, 95%나 100%는 80 to 불가능하죠. 어린아이들도 백신 90% 맞아야 of the 되는 vaccination 굉장히 is 복잡한 needed. 문제가 있어서 So close to 그래서 결국 100% is almost 아까 impossible 말씀드렸던 to 엘리미네이션 reach. 나라였던 뉴질랜드, So New 호주, Zealand, 베트남 Australia, 이런 데가 Vietnam, 원컨 countries 원치 like 않건 this, 엘리미네이션에서부터 떨어져 나왔고 서프레이션이나 미티게이션으로 now 폴리시를 under suppression and 바꾸게 mitigation 됩니다. policies, 작년 whether 11월에 they 뉴질랜드 wanted it or 총리가 not. 더 이상 The Prime 우리는 Minister of 제로 New 코비드 Zealand 케이스 스트라테지를 유지할 수 announced 없다고 that they 포기를 했습니다. cannot 높진 sustain the 않습니다. zero 얼마 안 COVID 되지만 case 수치가 strategies. 이게 The figure is 상당히 not 여전히 high. 작지만은 Figure is 엘리미네이션을 still 쭉 low, 유지하다가 최근에 but the 델타에 thing is 의해서 that New 환자가 늘었고 Zealand had 델타를 to be shifted for 이 suppression 엘리미네이트 or 시키는 너무 어렵다고 해서 현실적으로 돌아섰습니다. 호주는 이게 mitigation. 지금 수천 명입니다. 그래서 훨씬 더 So 많은 Australia 환자가 있고 is 호주도 seeing 돌아섰고요. 베트남이 아마 thousands of 북한에서 cases 제일 of 관심을 thousands of 갖고 confirmed 보고 있는 cases. 나라일 거예요. 왜냐하면은 So I 처음 한 believe 1년 반 동안 Australia 베트남 is the 정말 country 말 North 그대로 Korea 제로 is looking 케이스였어요. at. 처음에 저는 이 So in the 데이터를 안 first 믿었는데 phase, 여러 가지 그 리포트들이 데이터를 믿을만하다고 다 이렇게 해줘갖고 이제 데이터가 in the 믿을만한데 first case, in the 델타가 first phase of the 7월부터 COVID 7월부터 expansion, 있었는데 7월부터 이 if you look at 높아집니다. this 근데 data, 그래서 you 환자가 can 상당히 see how 많아집니다. 그래서 they 우리보다 인구가 are 좀 많지만 starting to 우리보다 rise from 더 많은 환자가 July. 생기고
이때가 델타가 증가할 때랑 비슷한데 이 And 7월 this is 달에 quite 백신 커버리지를 similar 보면은 when the delta 4%밖에 is 안 됩니다. increasing, but if you 그러니까 look at 백시네이션을 the 못했기 infection 때문에 이런 rate, it's 호주나 only 4 to 뉴질랜드보다 5%. 백신에 의해서 감염이 프로텍션 되는 부분도 없어서 더 되고 So protection 그다음에 이 effect 나라들 여긴 없지만은 is less, 사망률은 거의 없어요. 몇 명 안 됩니다. 한 명, and the 두세 death 명밖에 안 rate 돼서 is 여기는 also 지금 very low, 상당히 1 많아서 or 한 200명 2 이상이 per 사망하기 day. 때문에 거의 한 But 2, 3%가 사망은 안 currently 돼서 이거는 200 또 to 백신을 300 맞은 숫자가 deaths 적기 per day. 때문에 백신에 의해서 프로텍션하는 부분도 없습니다. 무슨 말인가 하면은 이 베트남의 So 케이스는 what I'm 북한이 saying with this 델타에 Vietnamese 의해서건 case 아니면 is 오미크론에 의해서 뚫려갖고 whether it's 현재의 Omicron or 이런 Delta variants, 매우 거친 그리고 케이스 as 베이스드 all the 컨트롤도 아닌 protection is 그런 식으로 penetrated 이렇게 꽉꽉 눌러서 하는 by 이 these 방역이 variants. 뚫려갖고서는 환자가 늘기 So 시작하면 이런 식으로 될 수 있고 suppressing 환자도 is not 사망자도 많아질 sufficient. 수 있습니다. 무슨 말인가 You 하면은 can suddenly 백신 커버리지가 see 제로기 the 때문에 increase in 오미크론은 death rate or confirmed 굉장히 cases. 빨리 증가하고 있는데 오미크론의 특징은 이 Omicron 파란색은 is rapidly growing, 사우스아프리카나 and this blue 유럽에서의 line is for 델타에 South African 의한 RT 리얼타임 and 베이스드의 European 그 countries. 재생산 지수대 1 정도입니다. So 근데 where 이거는 오미크론에 RP 오미크론 is 3 1, 이상입니다. 무슨 말인가? and 오미크론 for 돌파 감염을 굉장히 Omicron, this 많이 is for 일으키고 more than 리인펙션 3. 재감염을 많이 일으키는 그런 특징이 So 있습니다. Omicron R값이 is really 얼마인지 아직 prone 안 나와 to 있는데요. penetration and the 사람들이 썼을 때 reinfection. R값은 And we haven't 델타와 still got 비슷한데 the R value for R제로는 Omicron, 비슷한데 but RT가 다른 것 아닌가 이제 이렇게 보고 있습니다. R0 is similar, but RT might be 조금 different. 따로 That 쓰기가 is the 복잡한데요. suspicion 델타와 of 오미크론에 researchers. 대한 백신의 효과인데요. 아주 And this 짧게 is the 그냥 간단히 estimated vaccine 얘기하면은 이건 이제 efficacy 굉장히 for 유명한 Delta 임페리얼 versus 컬리지에서 나온 Omicron. 리포트인데 이걸 좀 보시기 바랍니다. It's a little 이 complicated, 두 번째 but you can just take a look at 도수까지 several 마쳤을 때입니다. figures. 두 번째 도수를 마치고 180일 지나서 So there's a 여기는 부스트샷을 90 마치고 days after 90일까지 post 지나고 dose 30일 2 지났을 and 텐데 여기 전체적으로 보면 180 days A는 post 아스트라제네카, dose 2. PF는 파이저입니다. 전체적으로 So 보면은 AZ means 델타는 괜찮은데 AstraZeneca and 오미크론은 PF means 이 Pfizer. 두 번 맞은 것 갖고는 별로 프로텍션 So 효과가 you can 없습니다. see 특별히 2 severe rounds, 2 infection이나 doses of 사망자를 shots 막는 데는 is 그래서 not really ICU를 protective for ICU Omicron. 환자를 줄이고 So in 사망자를 order 줄이기 to 위해서는 reduce the third ICU shot, 부스터 patients 샷을 맞아야 되고 and 부스터 샷을 death rate, 맞으면은 third shot 훨씬 is needed. 95% 프로텍션 And 이펙트가 있습니다. with 그래서 that, 얼마만큼 이게 protection rate is 오미크론이 부스터 샷에 갈지는 아직 85 to 노바디 90%. 노인데 So how effective will it be in the end? Well, no one knows. 이 엄청나게 빠른 속도로 굉장히 많은 But 환자가 이제 퍼져 나갈 Omicron 텐데 is 한국도 지금 rapidly 뭐 spreading 23만으로 3월 달에 이렇게 with 될 거로 20 봤는데 to 최근 30,000 또한 9만 명까지 confirmed 나온다는 소리도 있고 좀 cases 봐야 in 됩니다. Korea in February and 북한도 March, 오미크론이 만약에 이제 and the number might be 퍼지기 increasing. 시작하면은 And 이 if 중국에서 once 얼마 전에 Omicron 퍼지기 spreads 시작했거든요. in 베트남도 North 최근에 Korea, 오미크론이 퍼지기 which 시작했어요. it 북한에 did 만약에 in 오미크론이 China, 퍼지면은 so if it does 현재 in 하는 North 식의 Korea, 방역으로는 the 쉽지 않을 Omicron 수 spread, 있다고 전제할 the 수 current 있어요. 그런데 way 그렇게 of 되면 더욱더 quarantine 치료제가 and 필요해지는 거고요. protection 그래서 wouldn't 치료제는 be 또 다른 so 게임 체인저의 effective. 가능성이 많습니다. 88%의 And of 프로텍션 이펙트가 있고 course, 특별히 it's 중환자를 very highly 막는데 likely 문제는 that 언제까지 an 이 antiviral 코로나가 drug will be a 지속될 game 것인가 이제 changer. 백만불짜리 퀘스천인데 So 미국에서 when 가장 will this 영향력 COVID 있는 end? That's a 이쪽 $1 million 팬데믹 question. 관련된 No one 학자에서 2명 중에 knows. 한 사람이 And 2 out of 3 미네소타 대학의 scholars 감염병 of the COVID 연구소에는 마이클 specialists 오스트로입니다. 이 살인미생물과의 전쟁을 책도 썼고요. agrees to 거의 Michael 전 세계의 Osterholm, 모든 사람이 who is the either director of the infected Center for or Infectious vaccinated, Disease 자연 Research and 감염되거나 Policy, 백신을 맞거나 who 해서 said 면역이 almost 형성될 everyone 때까지 will be either 팬데믹은 끝나지 infected 않을 or 겁니다. 아까 보셨잖아요. vaccinated 95%는 before the pandemic 100%가 ends. 돼야만 So 델타에서 이렇게 되는데 이제 오미크론은 더 95% 그렇죠. 그래서 to 100% 팬데믹에 will be 대한 either infected or 예후를 오미크론 vaccinated. 나오기 전까지는 So before the Omicron, 뭐 한 1, 2년 후면 이제 잡히는 거 아닌가? 뭐 people 위드 코로나 이런 쪽으로 많이 expected 얘기를 that 했는데 it 오미크론이 will 나오면 take only 상당히 1 or 2 years before the complete 그 변이에 end 대한 of the corona 이 이해를 situation. 기피할 수밖에 없었고 But after that, 그러면서 the 상당히 이제 variants 전망을 happened, and 쉽게 we 내놓지 needed to 못합니다. really 그래서 have 소장 a 슬라이드 deeper 남았는데요. understanding 작년 of the 12월 variants. 그러니까 1개월 I 전에 have 3 more slides to go. 국정원장이 미국이 So 담대하게 백신을 내준다면은 1 month 북한이 대화에 ago, 나올 수도 있다는 하나의 또 다른 나름의 the chair 점선과 이런 걸 of National 드러냈습니다. 글로벌 Security 인텔리전스 Service 서밋에서 said 축소하면서 that once the 공식적으로 US 많은 says 그 we're going to give the 외국인들한테 vaccine to 했던 거고요. North Korea, 금년 then 1월 1일 North Korea 노동당 will 신문에는 come to the 김정은 그 negotiating table. 위원장의 메시지가
비상방역이 가장 And 중요하다. Kim Jong-un once said, the 대남대 emergency 대미에 quarantine 대한 is the most important thing to 공격이라든지 North 이런 Korea. 것들은 일치하지 않았습니다. 비상방역에 따른 사태에 따라서 한국이나 혹은 미국의 Korea 어떤 or 그 US SOS를 보내야 될지 모르는 그런 상황도 어느 정도 염두에 둔 것 아닌가 싶습니다. might help 이제 North 우리가 Korea when they 어떤 get a call 시나리오들이 from 있는지 North 조금 Korea in 실선의 this 마지막 부분을 좀 emergency 살펴보겠습니다. quarantine 저는 북한을 framework, 가보지도 but 않았고 North 북한 Korea didn't say 관련된 anything 굉장히 about it. 제한된 경험이 있기 I've 때문에 never visited North 제가 Korea 드린 myself, 실선은 and I've only a 틀릴 수 있기 때문에 limited 여기 앉아 계신 scope 혹은 of 우리 유튜브 experience 보는 with 분 North 중에서 Korea. So 제가 any one 몇 of 개 you can 정선을 또 correct 다른 me, 실선을 좀 더 청취자에게 or 잘 any one 드러내실 of you 수 can 있으면 turn 좋겠습니다. the dotted 첫 line 번째는 into 빅 트레이드 solid 오프인데요. lines 제가 본 거는 that 경제 I've 제재를 shown you. 해제하고 So 백신 here 및 are some 치료제를 possible 공급하는 scenarios. The 이 first one 커다란 is big 선물과 trade-off 비핵화를 between 통 크게 갖고 오는 이 두 denuclearization and 가지를 economic 맞바꾸는 겁니다. sanction 빅 plus vaccine and 트레이드인데 antivirals. It's really a 아무튼 big 그 trade, 이론상 이제 첫 번째 but 시나리오고요. 두 theoretically that 번째는 could be 비핵화를 possible. 완전히 하는 거는 북한에서 And 너무 the second 정치적으로도 scenario is 이 갬블이기 probably 때문에 complete 전적인 비핵화는 안 denuclearization 할 때는 부분적인 is a 비핵화를 한다고 gamble 쳤을 to 때 North Korea. So 그건 maybe 경제 제재도 partial 부분적으로 하고 아까 그 denuclearization 백신이 and 갖는 그 partial 델리케이트하면을 얘기했던 lifting of 백신보다는 sanctions 혹시 치료제 혹은 백신 아니면 plus 치료제 대신 백신 아무튼 둘 중에 vaccines 하나 or 정도 혹은 둘 antivirals, 다 안 돼 뭐 일시적으로 뭐 3년 or 5년치 if 롱텀이 vaccines 아니지만은 or 한 1년치라든지 이런 아무튼 antivirals can't be provided, 파셜 maybe we can think of 한 temporary or 부분과 partial 부분적인 measures. 경제 제재를 묶어서 So 이것과 scenario number 부분적인 2 is for 비핵화를 갖고 오는 partial 것 이런 맞바꾸는 것 이게 두 engagement. 번째 생각해 볼 수 있는 시나리오라고 봤고요. And the third 트레이드 오프가 scenario 없는 경우입니다. is 이거는 여전히 where there's 우리가 no 많이 trade-off. 이야기하고 또 오늘 모여 있는 목적 중에 하나인데 휴머니테리안 접근 중에서 So from the 백신과 humanitarian 휴머니테리안 어프로치인데 백신 perspective, 혹은 치료제가 중요하니까 이런 것들을 공급하고 imported vaccine or 혹은 뭐 노 antivirals 백신 on a 폴리시, partial 노 or 안티바이럴 temporary 폴리시를 북한이 계속 basis. 할 수도 있고 이 다른 Probably 것 중에는 North 오늘 Korea 오전에 might 그 제프리 continue their 삭스가 얘기하는 걸 no 제가 조금 vaccine and 들으면서 no 했는데 이 antivirals 제프리 policy. 삭스가 And I 얘기할 listened 때 to the 그런 걸 많이 presentation of 강조하더라고요. Professor 북한의 Jeffrey 백신 Sachs, 공장을 세우거나 치료제 공장을 and 세우는 것들에 대해서 building 북한이 a 굉장히 관심이 vaccine 많을 plant 거라는데 or 뭐 그런 treatment 것들이 plant 해결될 수 있을 that will be 텐데요. of a high 아무튼 interest to North Korea. And I 이 believe that 북한 option could 비전문가인 be 제가 매우 number 거칠게 3 scenario. 한번 시나리오 플래닝을 좀 해봤습니다. So I'm not an 어느 expert 시나리오건 myself. I'm 간에 not a 그런 것들을 트리거하는 inter-Korean 카탈리스트, 촉매제가 relations 있을 테고 specialist, 중요한 but 키 액터들이 있는데 for 저는 each 이 키 scenario, there 액터 are 중에 key actors 미국이라든지 and 미국 제약회사 catalysts. 쪽을 좀 많이 생각을 했고요. And I've thought 오늘 of 또 제프리 US 삭스는 한국이 더 pharmaceutical 중요하다. companies. 한국의 역할이 Well, 더 of course, 중요하다. Professor 미국은 지금 Sachs 바이든 때 pointed 별로 out 할 게 없다 how 하면서 또 South 이렇게 Korea should 이야기하는데 play a 잘 bigger 모르죠. role. 바이든도 어떤 탈출구로서 And there's 정치적인 nothing 탈출구로서 President Biden can do, 북한카드를 but who knows? 백신과 함께 낼 수도 President 알 수 없고 Biden 아무튼 might use 이제 the 마지막 슬라이드입니다. North Korea as a 이런 key 그 exit card for 코로나 his 이슈가 administration 한반도 right at the end. 건강공동체와 관련돼서 어떤 시사점을 갖는지 좀 정리해 보면은 And this is the 코로나 팬데믹 implication for 상황은 health community 또한 of 글로벌 Korean 보건위기는 Peninsula. 한반도 So 건강공동체 the 위기이자 기회다. pandemic situation is a 김민석 위원장님도 crisis 위기이자 and 기회 opportunity to 말씀하시더라고요. North 오프닝 때. and South 그리고 Korea. 백신 그리고 치료제 The 이것과 vaccine and antivirals, 비핵화 이런 것들 연계할 수도 있고 along 분리해서 with 휴머니테리안 the 접근을 할 수도 있고 denuclearization 여러 가지 or 시나리오들을 separately humanitarian 전문가들이 좀 approach, 만들어 가시길 we can 바랍니다. think of 그리고 various 마지막으로 combinations of these 각 options. 시나리오마다 촉매 And 역할을 하는 lastly, 지정학적인 혹은 we 사회경제적인 need some 보건 key 의료 상황 actors that 평가 will 어떤 work as a 요소들이 있고 catalyst in each 그리고 scenario. 중요한 키플레이어들이 있는데 Geopolitical and socioeconomic 한국만이 중요한 키플레이어라고 factors 생각하면 that can 정말 안 play 되고 a role. 중요한 키플레이어들이 많이 And of 있고 course, South Korea is 제약회사라든지 important, but it's not the only 미국이라든지 important 중국들 key 그런 player in all of 키플레이어들을 우리가 this. 어떻게 We 같이 have to 움직이면서 involve the US, 이겨낼 것인지 China, 그렇게 and 가야 other 된다고 important 생각합니다. countries 얘기가 좀 in 길었는데 our 이제 scenarios. 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you very much for listening.